everyone is fine. So yeah. ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఈ వీడియో ఇట్స్ లైక్ చాలా మంది ఐఎల్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. లైక్ ఐఎల్స్ అంటే ఏంటి? అసలు ఎలా రాయాలి? క్వెషన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ ఇలా చేశాను. బట్ నేను ఇన్ డీటెయిల్‌గా దాంట్లో యాక్చువల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో అగైన్ ఐ కేమ్ హియర్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఈ వీడియోలో ఐ సెలెక్టెడ్ జూమ్ జస్ట్ బికాస్ I wanted to share my screen with you and I don't know about like another options. I really don't know what are the options that I have. So I chose this and so yeah, let's go ahead. Let me share my screen with you guys. So yeah, this is the one. And then let's go to the pattern. Here I actually choose this. I just like Google like IELTS practice test. There I got these things. Okay. So ఇందులో చాలా ఉన్నాయి like IELTS organization which is for IELTS practice test. And then it's for like sample question test and free online IELTS test. And then like IELTS online like there are a couple of websites where you can and యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే మన చేసేది ధవన్ విచ్ వాస్ లెఫ్ట్ బై బ్రిటిషర్స్ అని అంటారు కదా! బ్రిటిష్ వాళ్ళు పడేసిన 4 ఇంగ్లీష్ ముక్కలు అన్నట్లు. సో యాహ్! మనది యాక్చువల్‌గా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అండి. సో మనం బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వాడతాము. అందుకని జెప్పేసి బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ పెట్టుకోవడం బెటర్ బికాజ్ వర్డ్స్ అన్నది సేమ్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో దట్స్ ద రీజన్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ బెటర్ దాన్ యూఎస్ ఇంగ్లీష్. మరి వేరే ఇంగ్లీష్‌కెళ్తే అర్థం కాదు సరిగ్గా. సో బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకోండి. So that's fine. And I selected this like listening. So actually మనకొచ్చేసరికి అకాడమిక్ వస్తదండి. లైక్ రీడింగ్ అండ్ జనరల్ ట్రైనింగ్, రీడింగ్, అకాడమిక్ రైటింగ్, జనరల్ ట్రైనింగ్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. సో రీడింగ్‌లోని, రైటింగ్‌లోని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. మనదైతే అకాడమిక్ లైక్ మాస్టర్స్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకొచ్చేసి అకాడమిక్ వస్తది. నాకు తెలిసి జనరల్ అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫర్ అనదర్ వన్. సో మనకైతే అకాడమిక్ రీడింగ్ అండ్ అకాడమిక్ రైటింగ్ వస్తది. నేను అది గూడా చూపిస్తాను. యాస్ ఆఫ్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు షో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. సో యాక్చువల్‌గా లిజనింగ్‌లో దిస్ ఈస్ ద లిజనింగ్ రికార్డింగ్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. Okay. I'll just hide it so that it will be fine for me. Okay. సో గో అహెడ్. సో యాక్చువల్‌గా ఇంకొక వెబ్‌సైట్ కూడా చూసాను. లైక్ బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ ఆర్గనైజేషన్. సో నేనైతే ఇందులోనే ప్రిపేర్ అయ్యాను. పెద్ద ఏం అనిపియలేదు. బట్ బోత్ ఐ యూజ్డ్ బోత్ యాక్చువల్లీ. సో ఏది ఓపెన్ చేసినా క్వెషన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఒకటే ఉంటది కాబట్టి సో విల్ గో అహెడ్. సో దేర్ విల్ బి 4 పార్ట్స్ యాస్ ఐ సెడ్. సో లిజనింగ్‌లో అంటే ఇదొకటి టెస్ట్ 1 అండ్ టెస్ట్ 2 ఇచ్చారు. సో బోత్ విల్ బి సేమ్. లెట్స్ గో విత్ పార్ట్ 1. సో సీ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో పార్ట్ 1లో ఏంటంటే ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఆన్సర్ లైక్ ఈ మనకి వాడు ఏమైతే చెప్తున్నాడు, ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. రాయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ లైక్ ఆన్ నోట్‌ప్యాడ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. దట్స్ కంప్లీట్‌లీ యువర్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో లాస్ట్‌లో మనకి ఆన్సర్ షీట్ గూడా ఉంటుంది. సో నేనైతే అంత తోపు తురుం కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ హావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ రికార్డింగ్ టూ కాబట్టి ఐల్ జస్ట్ ట్రై మైసెల్ఫ్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మినిట్స్ క్వెషన్స్ మొత్తం చదవమని చెప్తాడు. సో యాహ్! ఇక్కడ ఇచ్చాడు గదా! సో ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఏమిచ్చాడు? యువర్ ఆన్సర్ యూజ్ అప్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్‌గా ఫస్ట్ అయితే నువ్వు క్వెషన్స్ చూడాల్సుంటది. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ టైమ్ ఇస్తాడు. నార్మల్‌గా మనం అక్కడికెళ్ళినప్పుడైతే లైక్ దే విల్ టెల్ యూ ఇన్ క్లియర్. సో మనకి అందరితో పాటు ఇక్కడంటే నాకు నేనే ఆన్ చేసుకొని సో ప్రాబ్లమ్ లేదు. బట్ ఇన్ జనరల్ అయితే లైక్ నీకొక 2 మినిట్స్ టైమ్ ఇస్తాడు. ఈలోపు నువ్వు క్వెషన్స్ చదవాల్సుంటది. లైక్ ఫస్ట్
ఆన్సర్ లైక్ యాక్చువల్‌గా నేను వీడియో ఆన్ చేస్తే తెలుస్తది. నా ఫస్ట్ 1-5 నెక్స్ట్ 6-10 ఇలానే చెప్తుంటాడు. సో, ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ ఎన్నొస్తాయో బట్ దట్స్ ఓకే. విల్ ట్రై ఇట్ వన్స్. యాహ్! సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి 1-5 మనకు 1-5 వచ్చేసి ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఫ్రమ్ బేస్ వాటర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్ లీవ్స్ అట్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఒక ప్లేస్ ఉంటది. అండ్ దెన్ నియరెస్ట్ స్టేషన్ ఈస్ అండ్ నంబర్ 706 బస్ గోస్ టు అండ్ దెన్ నంబర్ డాష్ గోస్ టు ద స్టేషన్ అండ్ దెన్ ఎర్లియర్ బస్ లీవ్స్ అట్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఇచ్చాడు. సో అడిగినట్లయితే లెట్స్ చెక్ లైక్ బస్ క్యాష్ ఫేర్ అండ్ కార్డ్ ఫేర్ ఇచ్చారు. సో, అది బస్‌కైతే ఏంటి అండ్ యాక్చువల్‌గా మనకిక్కడ బ్లాంక్స్ ఉన్నది ట్రైన్ ఆఫ్ పీక్‌లో ఆహ్, ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి టైమింగ్స్ ఇచ్చాడిక్కడ. సో, ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటది. లెట్స్ లిజన్ ద మనకర్థమవుతది గదా! Number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. Time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. Given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, have some time to look at questions 1 to 5. కదా! క్వెషన్స్ 1-5 ఫస్ట్ చూడమన్నాడు. కాకపోతే చెప్తాడు కాబట్టి మనకి టైమ్ వేస్ట్ గాకన్నా అన్నీ చూసుకోవడం బెటర్ అన్నమాట. సో, నేనన్నట్లు అన్నీ చూసుకోండి. దట్స్ ద బెటర్ ఐడియా యాక్చువల్లీ. ఓకే. You will లెట్స్ సీ. see that there is an example that has been done for you. యాహ్! On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Travel Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City, so Harbour City has been written in the space. We shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording as... Listen carefully and answer questions 1 to 5. Travel Link, how can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry. Right, so that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? I don't mind really. Whichever option is faster, I suppose. Well, if you catch a railway express, that'll get you there in under an hour. Let's see. The 9:30 a.m. express, I'd recommend you do that. Great. Where does that leave from? Helendale is the nearest train station to you. Did you say Helensvale? No, Helendale. That's Helendale. What's the best way to get to the Helendale station then? Well, hang on a minute while I look into that. It seems to me that you have two options. Option to take the 706 bus from the Bayswater Shopping Centre to Central Street. When you get there, transfer to another bus which will take you to the station. Or the second option, if you don't mind walking a couple of kilometres, is to go directly to Central Street and get straight on the bus going to the train station. Okay. Which bus is that? The 792 will take you to the station. I guess the walk will be good for me, so that might be the better option. What time do I catch the 792? There are two buses that should get you to the station on time, one just before 9 o'clock and one just after. But
Look, at that time of the morning, it might be better to take the earlier one, just in case there's a traffic jam or something. The 8:55 is probably safer than the 9:05. Yeah, I don't want to miss the train, so I'll be sure to get on the 5 to 9 bus. నేను ఇక్కడ ఫ్లోలో ఏం చేశాను సో ఇలా అనమాట యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మనం చేసిన ఆన్సర్స్ ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సో మీరు వచ్చేసి అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ సో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఎన్ని రాంగ్స్ ఉన్నాయి తెలీదు బట్ డోంట్ మైండ్ ఓకే యా You have time to look at questions 6 to 10. నేను రఫ్‌గా రాస్తున్నా. సో, మీరు యాక్చువల్‌గా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. బికాజ్ ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైమ్. సో, నాకంత గుర్తులేదు అండ్ ఐయామ్ లైక్ ఇన్ అండర్ అండ్ ఐ విల్ బి హావ్ మై థింగ్స్. సో, దీని మీద కాన్సంట్రేట్ అయితే చేయలేను. బట్ సో, మీరొచ్చేసి Now listen and answer questions 6 to 10. In fares, Well, get a ticket on the bus for $1.80 cash, and you'll need $10 each way for the train. Wait, do you have a travel card? no, but I can get one before. Okay, well, that'll make it considerably cheaper then. The bus will cost $1.50 each way, and the train to Harbour City will still cost $10 because you'll be travelling during peak hours in the morning. So no savings there, I'm afraid. However, if you could come back at an off-peak time. What does that mean? Well, if you could start your return journey before 5 p.m. or later than 7:30 in the evening. Actually, I wasn't planning on coming back till at least 8 o'clock anyway. Well, in that case, you can make quite a saving if you use your travel link card. You did say you were planning to purchase one, didn't you? Yes, I'll pick one up later today. Good. That would mean your return train journey would only cost you $7.15 with your card. Thank you. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. Do you know if I can use a card on ferries? If you have city ferries that go back and forth between the North and South Bank, those are the commuter ferries, then yes. A one-way trip costs $4.50, but with your card, you'd make a 20% saving and only pay $3.55. So $3.55 for the commuter ferry. What about tour boats? You mean the tourist ferries that go upriver on sightseeing tours? No, they only take cash or credit card. They're not part of the Travel Link company. Oh, I see. I don't suppose it's the cost of a tour. In actual fact, I do, because I took a friend on the trip upriver just last week. We decided on the afternoon tour, and that was $35 each. But I understand that you could do the whole day for $65. Thank you. You've been a great help. My pleasure. Enjoy your day out. That సో, సెక్షన్ 1 యాక్చువల్‌గా ఇట్లనే ఉంటది. సో, ఇలా కొన్ని ఇస్తాడు అండ్ మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటది. యాక్చువల్లీ రిజన్ టెస్ట్ ఆన్సర్ షీట్స్ అంట. ఐ థింక్ దేర్ విల్ బి ద కంప్లీట్ వన్. ఆన్సర్ షీట్ ఇచ్చాడు. సో ఇందులో మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటది. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ శాంపుల్ షీట్. సో, ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేమ్, నంబర్ అంటే మనకు ఒక నంబర్ ఉంటది. లైక్ పాస్‌పోర్ట్ నంబర్, సెంటర్ నంబర్ అది ఇచ్చేస్తాడు. అండ్ టెస్ట్ సో, ఇది ఇవ్వాల్సి ఉంటది. దిస్ వన్. సో, యాక్చువల్‌గా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా బట్ దేర్ ఈస్ నో ఆన్సర్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I answered all the questions, but I don't know what is correct and wrong. So ఇలా మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటది. అండ్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్ పార్ట్ 1. Then there is part 2, right? So let's go for part 2, how it will be. So yes, this is the part 2. Same we'll be having audio and then we'll be having 11 to 20 questions. Okay, I mean another 10 questions అన్నమాట. సో ఇది కూడా లైక్ ఆన్సర్స్ లైక్ వాళ్ళు స్టోరీ అనుకోవచ్చు. మీకు వాళ్ళు స్టోరీ చెప్తుంటే క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటది. సో పార్ట్ 1, 2
కదండీ. ఇంకింతకించి డిఫరెంట్‌గా ఏముండదు. సో, ఇప్పుడు చూసి లైక్ మనకొచ్చేసి కొంచెం క్వెషన్స్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ లైక్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి గదా! సె which counselor should you see? Write the correct letter A, B, C. Next to questions 11 to 4. సో, ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇస్తారు గదా! ఒకటి ఎక్స్‌ట్రా ఇచ్చేసి మనం యాక్చువల్‌గా స్కూల్ డేస్‌లో చూసుంటాం బిట్ పేపర్‌ల. సో, సేమ్ కైండ్ అండి. లేదు. మనం లైక్ ఏబీసీడీ 1, 2, 3, 4 వస్తే ఏకి ఏది మ్యాచ్ అవుతదని జెప్పేసి ఏఆ, బియా అది రాస్తాం గదా! సో, ఐ రిమెంబర్డ్ బయాలజీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్‌వి బిట్ పేపర్‌లో లాస్ట్‌లో వచ్చేవి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్. సేమ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ కైండ్ ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ లైక్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. రైట్ నో మోర్ 2 వర్డ్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆన్సర్స్. అంటే మనకు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్‌లో నువ్వు ఇది ఫిల్ చేయాల్సొస్తది. సో, లైక్ థట్ అన్నమాట. సో యాహ్! 15-20 అది అండ్ 11-14 ఇది. సో, లెట్స్ లిజన్ వాట్ విల్ బి హియర్. Section 2. You will hear some time to look at questions 11 to 14. అంటే చాలు వీటికేవున్నాయో వాటికి మ్యాచ్ జేయొచ్చు. మ్యాచ్ చేసి. And answer questions 11 to 14. Hello, everyone. I'm the counselling administrator here at St Ives College, and I've been asked to come and talk to you about our counselling team and the services that we offer. We have 3 counsellors here at St Ives: Louise Bagshaw, Tony Denby, and Naomi Flynn. They students, but which counsellor will depend on a number of factors. If you've never used a counsellor before, then you should make an appointment with Naomi Flynn. Naomi specialises in seeing new students and offers a preliminary session where she will talk to you about what you can expect from counselling, followed by some simple questions about what you would like to discuss. Students who are feeling a bit worried about the counselling process. Also, the best option for students who can only see a counsellor outside office hours. She is not in on Mondays, but early on Wednesday mornings and works late on Thursday evenings, so you can see her before your first class or after your last class on those days. Louise, a drop-in centre throughout the day. If you see someone without a prior appointment, then she is the one to visit. Please note, Louise will either see you herself or a counsellor. If you want to be sure to see the same counsellor on each visit, then we strongly recommend you make an appointment ahead of time. You can do hours or by using our online booking form. Counselling team. He is our only member, and he has an extensive background in stress management and relaxation techniques. We encourage people trying to deal with anxiety to see him. Tony will have a full range of techniques to help with this problem, such as body awareness, time management, and positive reinforcement. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. So, ఇది కూడా సేమ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. సో, నెక్స్ట్ 6 క్వెషన్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ అడ్జస్టింగ్ అన్నప్పుడు టార్గెట్ గ్రూప్స్ అండ్ దెన్ సో, ఇది మనం కావాలన్నమాట. లైక్ బ్లైండ్ మార్క్స్. ఆర్డర్‌లో వస్తాయని కాదు. కొన్ని Now కొన్ని listen కొట్టేస్తా. and answer questions 15 to 20. The counselling team runs a number of small group workshops. Are free to all enrolled students. Our first workshop is called Adjusting. We've found that tertiary education can come as a big shock for
learning environment of school, what is necessary for academic success. As you might expect, we're targeting first-year students with this offering. Get on from the first workshop. Here, we're going to help you break the habit of putting things off, get the most out of your time, and discover the right balance between academic and recreational activities. We're catering to a broader crowd, which includes all undergraduates and postgraduates. Next up is a workshop called Communicating. The way you act here may be quite different to what you're used to, especially if you've come from abroad. We'll cover an area that many foreigners struggle with, how to talk with teachers and other staff. We'll cover all aspects of multicultural communication. International students tend to get a lot out of this class, so we particularly come along. But I must say, a local background find it helpful too, so everyone is welcome. The anxiety workshop is held later on in the year and deals with something you will all be familiar with. The nerves and anxiety exams are approaching. Many students go through their entire academic careers suffering like this. You don't have to. Come to this workshop and we'll teach you all about relaxation, as well as meditation and other strategies to remain calm. We've tailored the motivation workshop. The big topic here is how to during long-term research projects. This workshop is for research students. Less advanced students already have several workshops catering to their needs. Well, this is the part 2 actually. So next we had to do our part 3. So when goes to part 3, so actually you can go from here. So this is our next thing, part 3. See, in part 3 కూడా చూస్తే like see కంప్లీట్ నోట్స్ అంతే ఉంటది. సో ఇక్కడ కూడా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్సే ఉంటాయి. అన్నీ లైక్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్సే ఉంటాయి. కాకపోతే నీకు ఫస్ట్ ఒకటిచ్చాడు. లైక్ ఒక సీన్ ఏదెక్కడికెళ్తుంది, బస్ నేమ్ అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ ద టైమింగ్స్ అండ్ క్యాష్ వేర్ అన్నట్లు ఒక అందులో పర్టిక్యులర్ టాపిక్ తీసుకున్నాడు. మీరు ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాడు. ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ లైక్ 3 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేశాడు. అంటే ఒక షెడ్యూల్ ఏది లైక్ లెట్స్ సే ఏంటి ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటి ఫస్ట్‌లో దానికి రిలేటెడ్ దేని గురించి చేషిర్రు అండ్ దెన్ లైక్ ఎవరికి లైక్ పర్టిక్యులర్‌లీ ఫర్ హూమ్ ఎనీ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నట్టు. సో థర్డ్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఒక నావెల్ అనుంది. సో నావెల్ వాట్ ఈస్ దట్? అసలా ఎస్సే ఏంటి? లైక్ థీమ్ ఏంటి? అండ్ దెన్ దాంట్లో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటది? అది ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ అయింది? దాని గురించి వాటి యొక్క వా వాటి యొక్క లైక్ సింబల్స్ ఏంటి? అండ్ మోడీస్ అండ్ దెన్ థీమ్స్. అబౌట్ ఇట్. ఇది అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ వాట్ there inside and what is it about, and we'll answer all the questions. So listen to the recording and try to do it on your own too by not saying my answers so that it will be helpful for you. And నేను మొత్తం లింక్స్ అయితే కాదు చేస్తాను నా వీడియోలో. సో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోస్ చేయండి. లైక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Listen first. Section 3. You will hear a conversation between a tutor and two students who are preparing for an English literature test. First, you have some time to look at questions 21 to 24.
Answer questions 21 to 24. Hello, Lorna, Ian. Glad you could make it. You're the only two who put your names down for this literature tutorial, so let's get started, shall we? I want to run over some aspects of the novel The Secret Garden with you before the test. Be sure to take some notes and ask questions if you need to. Hey, Lorna, have you got a spare pen? Sure, here you are. So the story follows two protagonists who go by the names of Mary Lennox and Colin Craven. The story shortly after the turn of the 20th century, and the narrative tracks the development of the protagonists as they learn to overcome their own personal troubles together. That's quite a common storyline, isn't it? Right, Lorna. So what can you tell me about the character of Mary? Well, in the beginning, she's an angry, rude child who was orphaned after a cholera outbreak and forced to leave India and move to the United Kingdom to her uncle's house in Yorkshire. That's right. And there she meets Colin, who spends his days in an isolated room, believing himself to be permanently crippled, with no hope of ever gaining the ability to walk. The two strike up a friendship and gradually learn, by encouraging each other, that they can both become healthy, happy, and fulfilled in life. Remember a lot of these details for the exam? Just the basic outline. Examiners don't want to read a plot summary. They know what the book is about. Focus on narrative techniques instead, such as point of view. What's that? We see the story. This story, for example, is written from the perspective of what is called an omniscient narrator. Omniscient means all-knowing. So as readers, we get to see how all the characters feel about things, what they like and don't like, and what their motivations are in the story. Before you hear the rest of the conversation, time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Hard to write a technical analysis? After all, it's a kid's book. Well, it was initially pitched at adults, seen as a more youth-orientated work. And you're right in a sense. The simple vocabulary and absence of foreshadowing make the story very easy to follow and ideally suited for children. But that doesn't mean there isn't much to analyze. Look at the symbolism, for instance. Stand for abstract ideas. Absolutely, yes. The author uses many of them. There's the robin redbreast, for example, which symbolizes the wise and gentle nature that Mary will soon adopt. Note that the robin is described as not at all like the birds in India. Rose, the personal symbol for Mistress Craven. You'll see they're always mentioned alongside her name, and Mistress Craven's portrait can also be interpreted as a symbol of her spirit. Are symbols just another name for motifs? No, motifs are a bit different. They don't have a connection with something the way that a symbol does. Motifs are simply recurring elements of the story that support the mood. Are there any in this novel? The Garden of Eden is a motif. It comes up a few times in connection with the garden of the story. And then you've got the role that secrets play in the story. In the beginning, everything is steeped in secrecy, and slowly the characters share their secrets, and in the process move from darkness to lightness, metaphorically, but also in the case of Colin, quite literally. His the beginning has the curtains drawn, and he appears at the end in the brightness of the garden. Anything else we need to know about? Yes, nearly all explore universal concepts that everyone has experienced. Things like love, family, loneliness, friendship, all themes. The Secret Garden has a few themes that all center on the idea of connections.
The novel explores, for example, the way that health can determine and be determined outlook on life. As Colin's health improves, so too do his perceptions of his strength and possibility. The author also examines the link between our environment and our physical and emotional prosperity. The dark, cramped rooms of the manor house stifle the development of our protagonists. The garden and natural environments allow them to blossom, just as the flowers do. Finally, this book looks at connections between individuals, namely Mary and Colin. This is the novel's most significant theme, because none of their development as individuals would have occurred without their knowing each other. Sums it up, I think. That's a great. Thanks. Yes, thanks very much. That is the end of section 3. You have half a minute to check your answers. ఈ గ్యాప్‌లో మనం యాక్చువల్‌గా స్పెల్లింగ్స్ ఏమైనా తప్పున్నాయా? లేకపోతే కరెక్ట్‌గా రాసామా అన్నది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ వి హావ్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ గమనించారు కదా! అండ్ లాస్ట్‌ది కూడా మనకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ టోన్స్ ఇచ్చాడు. సో సేమ్. అండ్ దెన్ అగైన్ చూస్ ద కరెక్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ అంటాం కదా! అవి ఇచ్చాడు. సో మనం చూసాం కదా! సో ఇలా అన్నమాట. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ లిజన్ ద వీడియో. Section 4. You will hear time perspectives. First, you have some time to look at questions 31 to 40. ది ఫస్ట్‌ది, సెకండ్ అవుట్‌లుక్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఫీచర్స్ ప్రెజెంట్‌లో ఫీచర్స్ చూడమన్నాడు. అండ్ ఫ్యూచర్‌ది అవుట్‌లుక్ ఒకటి, ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అన్నది. అంటే టైమ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇచ్చిన టాపిక్ ఇది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ Listen carefully and answer questions 31 to 40. Specifically, I'll be looking at how these time perspectives structure our lives. Psychologists, there are 6 ways of thinking about time, which are called personal time zones. Those 2 are based in the past. Past positive thinkers spend most of their time in a state of nostalgia, fondly remembering moments such as birthdays, marriages, and important achievements in their life. These are the kinds of people who keep family records, books, and photo albums. People living in the past negative time zone are also absorbed by earlier times. But they focus on all the bad things, regrets, failures, poor decisions. They spend a lot of time thinking about how life could have been. Then, we have people who live in the present. Present hedonists are driven by pleasure and immediate sensation. My motto is to have a good time and avoid pain. Present fatalists live in the moment too, but they believe this moment is the product of circumstances entirely beyond their control. It's their fate, whether it's poverty, religion, or society itself. Something stops these people from play a role in changing their outcomes in life. Life simply is, and that's that. Looking at your time zone, we can see that people classified as future active are the planners and go-getters. They work rather than play and resist temptation. Decisions are made based on potential consequences, not on the experience itself. The second future-orientated perspective, future fatalistic, is driven by the certainty of life after death and some kind of a judgment day when they will be assessed on how virtuously they have lived and what success they have had in their lives. Move on. You might ask, how do these time zones affect our lives? Well, let's start at the beginning. Everyone brought into this world as a present hedonist. No exceptions. Our initial needs and demands, to be warm, secure, fed, and watered, all stem from the present moment. But things change when we enter formal education. We're taught to stop existing in the moment and to begin thinking about future outcomes.
But did you know that every 9 seconds, a child in the USA drops out of school? For boys, the rate is much higher than for girls. We could easily say, well, boys just aren't as bright as girls. But the evidence at the age of 21 have spent 10,000 hours playing video games. The research suggests that they'll never fit in the traditional classroom because these boys require a situation where they have the ability to manage their own learning environment. Now, let's look at the way we do prevention education. Education is aimed at a future time zone. We say, don't smoke or you'll get cancer. Get good grades or you won't get a good job. But with present-orientated kids, that just doesn't work. Although they understand the potentially negative consequences of their actions, they persist with the behavior because they're not living for the future. They're in the moment right now. You can't use logic, and it's no use reminding them of potential fallout from their decisions or previous errors of judgment. We've got to get in their minds just as they're about to make a choice. Time perspectives make a big difference in how we value and use our time. When Americans are asked how busy they are, the vast majority report being busier than ever before. They admit to sacrificing their relationships, personal time, and a good night's sleep for their success. 20 years ago, 60% sit down dinners with their families, and now only 20% do. But when they're asked what they would do with an 8-day week, they say, oh, that'd be great. They would spend that time laboring away to achieve more. They're constantly trying to get ahead, to get toward a future point of happiness. So it's really important to be aware of how other people think about time. We tend to think, oh, that person's really irresponsible, or that guy's power hungry. But often, it's not fundamental differences of personality, but really just different ways of thinking about time. Seeing these conflicts as differences in time perspective, rather than distinctions of character. 1 minute. Oh, sorry guys. Yeah. So simply, this is listening, and anta ఒకేసారి చేస్తే అండ్ సో క్లమ్జీ అయిపోయి అంత ఇది అవుతుంది కదా. సో లైక్ ఎవరికైనా లిజనింగ్ అర్థం కాకపోతే సెకండ్ టైం చూసుకోవడానికి సో ఇలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను లిజనింగ్ ఒక వీడియోలో చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కంప్లీట్లీ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ చెక్ చేయండి. లైక్ కావాలి కదా, వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద స్లాంగ్ ఫస్ట్. సో అందుకని చెప్పేసి కీప్ ఆన్ లైక్ ప్రాక్టీసింగ్. ఎవరైతే ఐఎల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఇలా ప్రిపేర్ అయిపోయి చేస్తే బెటర్. సో ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇఫ్ ఎవరైనా ఐఎల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నా, లైక్ ఎవరికైనా ఇంకా టఫ్గా అనిపించినా కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పింగ్ మీ ఆర్ ఎల్స్ నాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వండి ఆర్ ఎల్స్ కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా ఐఎల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ప్లీజ్ ఈ వీడియో ఒకసారి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో ఈజీగానే చెప్పానని అనుకుంటున్నా. ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కూడా మీరు నాకు లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ కింద కామెంట్స్లో కానీ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఫేస్బుక్లో కానీ నాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Bye bye. All the best.